Siz değerli izleyicilerime kartondan maket, diecast ve kendinyap ürünleri oluşturuyorum. Bu videomda kartondan Mercedes Benz G63 yapımını gösterdim. Kısaca malzemelerden bahsedeyim. Karton olarak oluklu normal koli kartonunu kullandık. Camlar için asetat, tekerleklerin arasına çöp şiş kullandık ve yapıştırmak için silikon. Videoya geçmeden kısa bir duyuru yapayım. Yeni bir kanal oluşturuyorum. Linki videonun açıklama kısmına ekledim. Yeni kanalımızın içeriği Little Pen'in kamera arkası, vloglar, yaşadığım yerle ilgili videolar, okuduğum bölümle alakalı vloglar olabilir. Şimdiden yerinizi alın, eğlenceli videolar çıkaracağıma eminim. Bir de biliyorsunuz yeni bir eve geçtim. Yeni bir yaşam alanına geçtim. Stüdyomda bazı eksiklikler var. Bunları yavaş yavaş çözmeye çalışıyorum. Videoda görüntüde hata olursa, ışıkta, kadrajda sıkıntı olursa kusura bakmayın. Neyse uzun ettik, affola. Videomu beğenirseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve videomu sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Hey, I'm kind of glad you didn't pick up. I kind of just called to hear your voice. I miss you. I've been thinking about you and I've been thinking about our love and how much I miss you. I miss being around you, hearing your laugh and holding your hand. I think of you every day. I hope and I wish that you're doing okay. I want us to go back to the old days because I miss you and I just thought of you. You used to stop this world from spinning. Like Superman, you were the only one to find the strength in all that I was dealing with. This life like kryptonite. And if you keep me close, every minute in this hourglass you hold. Oh, oh, oh. So when I was falling, you moved the clouds to stop me from hitting the ground. And every goal there was a meaning, for this love ain't kryptonite. And if you care